Hello everyone, my name is Nuhad Dabliz and today we will talk about H.264. اوكي سو اليوم حنكون احنا حنشوف شو الاشياء اللي حنحكي عنهم هو الانترودكشن what is H.264 evolution of H.264 البروز والكونز وكيف بيشتغل اكيد. Introduction whenever you want to transfer data from one place to another over the web you need a way to move it there more efficiently. Video compression allows you to shrink the size of the video file you're transmitting. So هون حكون عم ناخذ example حتى نكون عم نفهم الخبرية أكثر. خلينا نكون عم نتخيل حالنا for example رايحين على كامب، بدي آخذ معي 5 خيام. طب أنا إذا بدي أحط الخيمة بياسة الكبير هي أنا وفاتح الخيمة بالسيارة ما حتساع، يعني يمكن ساعة واحدة يمكن حتى ما تساع، فأنا اللي بعمله إني بضب الخيام بسكرهم، بهالطريقة أنا بكون صار عندي مور سبيس، صغرت السايز تاعهم، صار عندي مور سبيس، حتى صار عندي مور سبيس لشيء ثاني، هذا الشيء أكيد حيسهل علي عملية الترانسميشن. نفس الخبرية نفس الشيء اللي بيعمله ال H.264. What is H.264? So H.264 is a well-known video compression standard for high definition digital video, also known as Advanced Video Coding (MPEG-4 AVC). H.264 used as the basis for recording, compression, and transmitting high definition digital video on the web. Is defined as a block-oriented compensation-based video compression standard that defines multiple profiles and levels. A codec based on the H.264 standard compresses a digital video file so that it only requires half of the storage space of MPEG-2. This compression, the codec is able to maintain the same video quality despite using only half of the storage space. So هون نحن كنا عم نشوف شو بيعمل ال H.264 من compression بشوف فينا نستعمله من recording ل compression ل transmitting بهاي quality أكيد للفيديوز. وبلس قديش هو بيكون عم بيوفر تقريبا نص السبيس عن اللي قبله. So حتى نكون أكثر عم نعرف شو في اشياء قبله لل H.264 حنكون عم نحكي عن ال evolution of H.264. So the H.264 standard was first published in 2003. هو أول شيء طلع بال 2003 أو بالأحرى الموديل H.264 طلع بال 2003. هو كان الهدف الأساسي تاعه كرمال يكون عم نعمل compression أو بالأحرى يكون عم نعمل high compression بهاي كواليتي وبأقل سايز. مثل ما شايفين هون بالرسمة ب 1988 كان في عندنا شيء اسمه H.261. في عندنا بعدين H.262 يلي هو بيشتغل على MPEG-2 يلي كنا عم نحكي فيها بالسلايد اللي قبل، يلي ال MPEG-4 صار بتقدر توفر لنا نص السايز. واكيد مع تقدم الزمن صار عندنا كذا موديل جداد، اخر موديل صار عندنا اياه اللي هو H.266. شو البروز تاعونه لل H.264؟ أول شيء على صعيد ال efficient, it's 2 times more efficient in the file size, which 3 times smaller than the MPEG-2 codec, making this compression format more efficient. So على صعيد كمان compression rate, the H.264 has the best compression rate compared to GPEG and MGPEG-4. Suitable for slow motion video content. في يكون من خلاله فينا نكون احنا عم ننقل وفينا نكون عم نشتغل اكثر على صعيد السلو موشن. incredible video quality على صعيد الكواليتي هو بيقدم لنا clear high quality video content at the data rate of 1/4 which is half the size of the previous video format. في هنا large integration picture quality كمان it's better quality than MPEG-2, MPEG-4 and H.263 plus format. Real-time video transmission saves
on storage. سو مثل ما كنا عم نحكي هو بيوفر لنا تقريبا 50% ستورج عن اللي قبله. في عندنا الانترنت ستريمينج كمان بيساعدنا كتير بالستريمينج من خلال الكاميرا وكل هالاخبار على الانترنت. reduced bandwidth يلي هو شيء كتير مهم انه انا اكون عم خفف الباندويث تاعي. هذا الشيء بيعمل لي كتير سيفنج على صعيد الباندويث، وهذا الشيء بيجري على الباور كل هالاخبار. بس كمان بنفس الوقت في عنده شوية كونز، عنده compatibility issues. So ال H.264 هو شوي sophisticated and complicated video format making it hard for other vendors to understand the H.264 standard. فأنا بعدين inconsistent image quality. The compression can result in inconsistent image quality which can be as good as JPEG image quality or something حتى أحيانا بتكون أقل. Computing complexity بده هاي سي بي يو حتى يكون عم بيقلع معه. لايسنس اجريمنت، وكمان عنده لايسنس معينه فيه، عنده لويالتي كمان على صعيد الليجسي تاعت الفيديوز، او بالاحرى سوري نوت ذا ليجسي، قديش يعني القانونيه تاعته. ايرور ريزيلينس. في الارتفيكيت. في عندنا كمان بالاخناط البروسيسنج باور كمان it's need a lot of power to do the processing. And the cost. All devices licensed with H.264 standard involves some additional cost which is passed to consumers, increasing the initial prices of the device. So how it's work. Okay, بس على شوي لحظة. Okay, so H.264 followed the general process of previous video coding algorithm, and it also achieved technical innovation in some parts. The whole process of H.264 coding include estimation, transformation, quantization, deblocking, and entropy coding. ومثل ما شايفين هون بهيدي الرسمة، هون في عندنا الانبوت تاع الفيديو، وهيدي هي البروسيس اللي بيقطع فيه الفيديو حتى ناخذ بالاخر الكومبريسد فيديو بيتس. في عندنا الترانسفورميشن، سكيلينج، كوانتايزيشن، في عندنا الموشن استيميشن، بعدين في عندنا الانترا، دي بلوكينج، السكيلينج. سو هول كلهم حنكون عم نتعرف عليهم هلا سوا. سو اول نقطه حنكون عم نحكي عنها هي الانتر اند انترا بريدكشن. حنكون بعدين عم نحكي عن ترانسفورميشن اند كوانتايزيشن، حنكون عم نحكي عن دي بلوكينج فلتر، وحنكون عم نحكي عن الانتروبي كودينج. الانتر اند انترا بريدكشن. شو بيصير؟ انا عندي اول شيء عندي الانتر بريدكشن. بالانتر بريدكشن عندي الفريمز بيتقسموا لثلاثه، عندي الاي فريم، البي فريم اند بي فريم. The I frame contains the complete information of the image. It is coded independently of other non-I-frame picture. The P frame contains different relative to preceding frame. The B frame contains difference relative to both preceding and following frame. في عندي شيء اسمه جي او بي او جروب اوف بيكتشرز، هو بيكون عباره عن مجموعه صور بقلبها الاي بي اند بي فريمز، وبيكون في عندها ستراكشر معينه على اساسها هن بيكونوا مصفوفين الفريم. سو خلينا نكون عم نطلع على هيدي الصوره اللي هون. حناخذ اكزامبل هون. خلينا نجيب القلم. اوكي بس لحظه، هلا شوي اللابتوب. اوكي، فمثل ما شايفين هون في عندنا كذا فريم. اوكي، عندنا كذا فريم هون. هول الفريمات بيكونوا هن مقسمين بين اي بي اند بي، بيكونوا عم بيقولن ترتيب معين. مثل مثلا فور اكزامبل ما شايفين هون. اوكي سوري، خلينا نشيل هول. اوكي، كان هول هن مجموعه الفريمز. كل فريم بيكون عنده اسم معين، او بيكون عنده نوع معين، يا بيكون اي، يا بيكون بي، يا بيكون بي فريم، وبنجمعوا كلهم سوا. مثل ما شايفين هون كمان بهذا الاكزامبل، هذه ستراكشر. سو عندي اي بي بي، بي بي بي، بي 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 اي. سو الفريمز يكونوا محطوطين بهيدي الطريقه، من بعدين كلهم بينجمعوا، وبينجمعوا بتطلع عندي الصوره الكامله.
Transformation and quantization. It aims at covering the motion compensated residual data into another domain. The transform used in this video coding standard is compute, computationally flexible, which requires low memory and a low number of arithmetic operations. DCT, discrete cosine transform, is one of the best methods to work at H.264. It's a reversible calculation method and apply the main condition of the transformation process. The data after transforming it is a set of coefficients. Quantization is to reduce the range of transformation, coefficients, and mapping them to specific range because human beings are more sensitive to lower frequency signals than higher ones. The goal of quantization is to compress high frequency signals for better visual results. Now we will talk about deblocking filter. So since H.264 AVC is block oriented, the compressed video is composed of square blocks that might result in severe artificate. It's adaptive in loop deblocking filter comes to smooth the edges between pixel blocks. This filter is adaptive on 3 levels: slice level, block edge level, and sample level. It can make a considerable difference in visual quality while saving between about 6 to 9%. لو هنكون عم ناخد هذا الاكزامبل اللي قدامنا ونكون عم نشوفه، اذا بنلاحظ هون الكواليتي مش كثير واضحه. مثلا هون بالمحلات اللي فيهم كثير ديتيلز، مثلا فور اكزامبل وين فينا كمان مثلا فينا نكون عم نطلع هون محلات اللي فيها كثير ديتيلز، مثلا هون على طعجه الخد اوكي مش كثير واضحين. هون منهم بنعمل لهم دي بلوكينج، منهم مظبطين البيكسلز تاعونا. اما بالرسمه اللي حدها هون بعد ما استعملنا H.264 دي بلوكينج بنلاحظ انه صارت الديتيلز عندنا واضحه اكثر، صارت الصوره عندنا كلير اكثر. فور اكزامبل اذا بنطلع هون صار باين عندي الخد تاع هذا الشخص، التم تاعه صار واضح اكثر. سو ال H.264 اعطتنا هيدي الفرصه انه نحن نكون عم نقدر نحصل على كواليتي اضبط بصوره احسن. الانتروبي coding is a lossless data compression scheme to convert image data into bit streams that can be stored and transmitted. It includes not only the complete video sequence but also quantized transform coefficients, compressed data structure, and information about the prediction. The entropy coding algorithm used in H.264 is CABAC or CABAC, context adaptive binary arithmetic coding, which is notable for providing much better compression than most others. It is one of the crucial elements that make H.264 AVC much better than its predecessors. Today, an H.264 video is to decoded in a reverse process of encoding. The video decoder receives the bit stream, then decodes and extracts info from elements above, finally reconstructs a sequence of image. Thanks so much. Wholly general information about H.264, and thank you so much.